Don't Bind. weep. Weep, sister. Don't Don't weep. whip. Don't Yeah. whip. Bind. Sorry, what is the meaning of bind? Bind means খাতা বাঁধা কিংবা বই বাঁধা যেভাবে Okay. আমরা করে থাকি Please bind. bind the book. Okay. Let me mention to you all of you that bind মানে হচ্ছে বাঁধা, but bound এই bound মানে হচ্ছে এটার আরেকটা another অর্থ আছে, যেমন I am not bound to you, আমি তোমার কাছে বাধ্য নই, like this. Okay, তো bind মানে হচ্ছে বাঁধা, মানে আমি তোমার বন্ধনে বাঁধা নই, এইভাবে বোঝায় আর কি। বাট এটা নর্মাল যে মিনিংটা, দ্যাট মিনিং ইজ বাঁধা বা বেঁধে ফেলা, লাইক দিস। ওকে, Please bind the book. Never tell a lie. Please drive slowly. I wanna meet with you. Please make a sentence. Please apply in the job. Lead. Lead. lead the world, be scholar, you can say. Please say it again. Lead the world, be scholar. Okay, lead the world. Be Be scholar. scholar. Okay. Yeah. So if you want to lead the world, whole world, you have to be scholar, right? Okay. Understand. Yeah, thank you. Abide. I wanna abide the rules. Abide. Well, okay. Please accept my request. Please add me in the messenger group. I want to admit in this course. I agree with you. Okay, so yeah, right now I love to mention here that our younger sister said I agree with you, like this. So এই শব্দটাকে অনেকেই বলে থাকেন I am agree, right? I am agree, I was agree, এইভাবে I will agree এইভাবে বলে থাকেন, বাট এটা এইভাবে কখনো হবে না, আমাদের বলতে হবে I agree with you. Okay, I am কখনো হবে না। Okay, I agree with you. So এগ্রির পরে কিন্তু সবসময় উইথ হয়। Okay, thank you so very much, sister Prapti. Okay, and let's move on to another participants. I mean, another co-host, and he is Mehdi Hassan from CE. Assalamualaikum. Walaikum assalam, brother. How are you? I'm good. What Oh, about that's you? good. Yes, I'm great actually. So thank you so very much for quick response. And actually, do you know what you will have to do? I will have to make sentence maybe. Yes, if absolutely, I absolutely, brother. Please. Okay. So every Muslim should recite Quran every day, and you should not laugh like he laughs. Brother, actually, I can't hear you. No. Hello? Can you hear me? Hello? Hello? Problem. Hello? Can you hear me? Yes, brother, we can Hello? hear you. Please, yeah, let's go. Okay. Yes. She weeps silently, and you should bind the stick, never tell a lie, and he drives recklessly. Oh, I supposed to meet you. Oh, please make a sentence by using these words. You should not apply for the job. Oh. Okay, Mr. Mehdi Hassan Bhaiya, and actually I hope you have a poor network. That's why we can get you by broken words. Okay, so I will come back to you
after a moment. No problem, and don't worry, please. Let's go for Miss Tanzila Rabbi Sauda. Yes, Bhaiya. So, do you know what you will have to do? Make sentence. Yes, absolutely. Please, let's go. Okay, I will try my best. Um, please recite the paper. Don't laugh so much. Why can I use weeping? Of course, sister, of course. Okay. Why are you weeping? Bind all the paper. Tell me a story. I can drive motorcycle. Let's meet today. Make some food. Please apply to this job. Um, lead the team. Um, please accept. Please accept all my requests. Add me to the group. Please admitted the truth. I always agreed with my mother. Okay, that's Bhaiya, actually great. Yeah. abide, sorry. Abide. Okay. So, we have to abide all rules of our constitution. Okay. You can say Okay. abide. That means মেনে চলা কেমন? Okay. Thank you. Okay. So, anyone here who want to make a lot of sentence by using all of them? Anyone here? Anyone left? কেউ কি আছেন এখানে? Okay, Yes, maybe. Bhaiya, can I? Okay, Saeed Tanvir, please, let's go. Thank you, Bhaiya. Yeah, Please so, recite the Holy Quran. Why do you laugh more? We, he weeps because of her result. Please bind the book. Tell the truth. I drive a car. I drive a nice car. I drive a nice car yesterday. I wanna meet you to make. Don't make a noise. Apply. Please apply your tricks for better result. You should lead this team. Avoid. You must avoid the rule of college. I accept his proposal. And, I added 3 person in messenger group. I admitted into a school. I agree with you. thank you so very much, Mr. Brother. And okay, so let's go for correct pronunciation, and it's Miss Sifat Hassan Sumayya's turn. Sifat Hassan Sumaya. Yes, brother. Okay, just pronounce all of the verbs. Okay, brother. Love, laughed, laughed. Whip, whipped, whipped. Bind, bound, bound. Tell, told, told. Drive, drove, driven. Meet, met, met. Make, made, made. Apply, applied, applied. Lead, lead, lead. Abide, about, about. Accept, accepted, accepted. Add, added, added. Admit, admitted, admitted. Agree, agreed, agreed. Thank you so very much, Miss Sister. And right now, let's go for Welcome, brother. Miss Jahid from Shatkhira. Brother is Mr.
Okay, it's your turn, Miss Shithi. Miss Yes, Shithi. bhaiya. Okay, please pronounce all of the verbs. Recite, recited, recited. Laugh, laughed, laughed. Weep, wept, wept. Bind, bound, bound. Tell, told, told. Drive, drove, driven. Made, made, made. Make, made, made. Apply, applied, applied. Lead, led, led. Abide, abode, abode. Accept, accepted, accepted. Add, added, added. Admit, admitted, admitted. Agree, agreed, agreed. Thank you so very much, Miss Sister. And let's go for Miss Tahmina 134. Yes, Bhaiya. Yes, Bhaiya, please let's go for pronunciation. Okay, thank you. Recite, recited, recited. Laugh, laughed, laughed. Whip, whipped, whipped. Bind, bound, bound. Tell, told, told. Drive, drove, driven. Meet, met, met. Make, made, made. Apply, applied, applied. Lead, laid, laid. Abide, abode, abode. Accept, accepted, accepted. Add, added, added. Admit, admitted, admitted. Agree, agreed, agreed. Thank you so very much, Miss Sister. And let's go Welcome, Bhaiya. for Miss. Yes, Bhaiya. And Miss Tanjina Mishi. Yes, bhaiya. Okay, please let's go for pronunciation. Recite, recited, recited. Laugh, laughed, laughed. Weep, wept, wept. Bind, bound, bound. Tell, told, told. Drive, drove, driven. Met, met, met. Make, made, made. Apply, applied, applied. Lead, led, led. Abide, abode, abode. Accept, accepted, accepted. Add, added, added. Admit, admitted, admitted. Agree, agreed, agreed. Thank you so very much. And let's go for Mr. Shujon Bhaiya. So, do you want to pronounce all of them right now? Hello, brother. Hello. Okay, please let's go. Yes, I want to make some sentence. Okay, please. Okay. Recite. I recite a poem. Laugh. Don't don't laugh at the poor. Wave. I have some books. Tell me about the topics. Drive. I drive a car today. Meet. I will meet you tomorrow. I make a kite. Apply. I applied the post that you informed me. Lead. I lead the football team. We should abide by these rules. I accept your friend request yesterday. I add some points in your script. Admit, I have admitted Noakhali Science and Technology University. Agree, I agree with your proposal. Thank you so very That's much. all. You did a great job, Mr. Shujon, brother. Yeah, that's great, actually. Thank you. And okay, so right now, who left? Who left? And who want to pronounce or who want to make a lot of sentences? Okay, no one here. No one here. Okay. So Harun Bhai, just Harun. Harun Bhai ki Bandarbaner Harun naki another one? From Bandharban Bondhushava.
ভাইয়া। Okay, thank you so very much. So have you two IDs or not? Rejoined ভাইয়া Okay, and rejoin. changed. Thank you so very much. Okay, so Mujahid Ali Bhaiya, you are silent today. Why? Okay, okay. Please. Recite, recited, recited. Laughed, laughed, laughed. Wept, wept, wept. Bind, bond, bond. Tell, told, told. Drive, drove, driver. Meet, meet, meet. Make, made, made. Apply, applied, applied. Lead, lead, lead. Abide, abode, abode. Accept, accepted, accepted. Add, added, added. Admit, admitted, admitted. Agree, agreed, agreed. Thank you, So, Bhaiya, brother. And thank you so very much, Mr. Mujahid Ali, bro. Yeah. Bhaiya, can I make sentence? Okay, please. Actually, do you want to make a sentence? Sorry, Hello, Bhaiya. sis. Hello, sister. Actually, do you want to make a sentences? Yes, Bhaiya. Okay, Bhaiya, please, let's go. Thank you, Bhaiya. You're most welcome. I like to recite poem. Do not laugh the poor. The baby is weeping. Our relatives are hardly bind with us. Never tell a lie. I cannot drive car. Nice to meet you. Make don't make noise, but don't make chaos. He is applied for the post. You should make the ability to lead. We should avoid by our parents. Always we should accept our fault. Uh, I don't add it to her in my FB, in my Facebook. Uh, he is got admitted in a renowned university. I agree with my parents' opinion. Okay, thank you so very much. Yeah, good sentences. Okay, so you told us abide by our parents. Okay, so everyone, we have to remember that after abide, always we have to use by preposition. Okay, so abide by. Okay, so thank you so very much. And Bhaiya, let's. can I say something? Yes, Bhaiya, you can say something. Apu said, uh, we bind with our relatives. So it's bind or bound. You can use both of them, no problem. Okay, thank you. Bhaiya. Yeah. So রূপক অর্থে ব্যবহার করা যায়. Okay. So thank you so very much, Miss Eva. And okay, let's go for another segments. Yeah, maybe it's over with this segment, and you have to move on to another one. And Miss Prapti, please. Okay, that's good. And our next segment is units on all continuous tenses, past continuous, present continuous, and future continuous. Okay, so okay, so what we have to do is just present column, present with I pronoun. I'm going to school, or I'm going to university. I'm not going to university, or am I going to university? Am I not going to university? Why am I going to university? Or why am I not going to
University. Okay, so we have to pronounce like this, and first of all, we are going to pronounce with a slow voice. I mean, less speed, and after that, we will have to try to pronounce all of them very speedy. Okay, so who want to pronounce the first column? I mean, present continuous. Just raise your Can I? hands. I will call you. Raise your hand. I'll call you. No problem. Okay, Miss Tanjina Mishi, please. Yes, I am. Okay, please. Present column. I mean, present continuous. I am going to school. I am not going to school. Am I going to school? Am I not going to school? Why am I going to school? Why am I not going to school? You are going to school. You are not going to school. Are you going to school? Aren't you going to school? Why are you going to school? Why aren't you going to school? He. He is going to school. He isn't going to school. Is he going to school? Isn't he going to school? Why is he going to school? Why isn't he going to school? Thank you. Thank you so very much, Miss Sister. And okay, who want to pronounce the past? Okay, so let's go for Mr. Harun. Please, let's pronounce past continuous. Mr. Harun, brother. I was going to school. I wasn't going to school. Was I going to school? Wasn't I going to school? Why was I going to school? Why wasn't I going to school? You are going to school. You aren't going to school. Why are you going to school? Why aren't you going to school? Why are you going to school? Why weren't you going to school? He was going to school. He wasn't going to school. Was he going to school? Wasn't he going to school? Why was he going to school? Why wasn't he going to school? Thank you. Thank you so very much. And let's go for Sadia Nazneen. So you have to pronounce the future continuous. I will be going to school. I will not be going to school. Will I be going to school? Won't I be going to school? Why will I going to school? Why won't I will be going to school? You will be going to school. You won't be going to school. Will you be going to school? Won't you be going to school? Why will you be going to school? Why won't you be going to school? He will be going to school. He won't be going to school. Will he be going to school? Won't he be going to school? Why will he be going to school? Why won't be going to school? Thank you, Miss Sister. And let's go for Mr. Mujahid Ali. So, brother, you can pronounce the present continuous. Okay, man. I am going to school. I am not going to school. Am I going to school? Am I not going to school? Why am I going to school? Why am I not going to school? You are going to school. You are not going to school. Are you going to school? And aren't you going to school? Why are you going to school? Why aren't you going to school? He is going to school. He isn't going to school. He going to school. Isn't he going to school? Why is he going to school? Why isn't he going to school? Okay, bye. Thank you so very much, Mr. Brother. And let's go for Miss Tahmina 134. So you can pronounce the future continuous. Okay. Okay.
I will going to school. I won't be going to school. I will I will I be going to school? Won't I go Bhaiya, I can listen my voice Okay, echo sister, হচ্ছে। you can try. You can try. Yeah. Okay. Will I be going to school? Won't I be going to school? Why will I going to what why will I be going to school? Why won't I be going to school? You will be going to school. You won't be going to school. Will be going to school? Won't you be going to school? Why will you be going to school? Why won't you be going to school? He will be going to school. He won't be going to school. Will he be going to school? Won't he be going to school? Why will he be going to school? Why won't be going to school? Why won't he going to school? Thank you so very much, Miss Sister. And okay, and let's go for MK Raihan. MK Raihan, please just make pronunciation about past continuous. Thank you, brother. I was going to school. I wasn't going to school. MK Raihan Bhaiya, your muazzin is saying Azan. Please wait a moment, and I'm going to another participants, and I will come back to you after a moment. And Miss Eva, please, let's go. And you can pronounce the future continuous. Thank you, Bhaiya, for again giving me the floor. You're most welcome. Bhaiya, I have a question. Going to na going to? Sorry? Going to na going to? Going to. Going to. Thank you, Bhaiya. Yeah. Thank you, Bhaiya. Bhaiya, past. Future continuous, yeah, future. Yeah. Okay, Bhaiya. I will be going to school. I won't be going to school. Will I be going to school? Won't be going to school. Why will be I going to school? Why won't I be going to school? You will be going to school. You won't be going to school. Will you be going to school? Won't you be going to school? Why will you be going to school? Why won't you be going to school? He will be going to school. He won't be going to school. Will he be going to school? Won't he be going to school? Why will he be going to school? Why won't be he going to school? Thank you, Bhaiya. Thank you so very much. You're very fast again. Okay, so right now I'm going to ask to Mr. Sujon from Alo Bondhushava. I have some confusion point such that aren't or aren't, which is correct? Aren't, yeah. Isn't, wasn't, weren't. Isn't, bhaiya, isn't, not isn't. Aren't, এটা হবে aren't, but is not, isn't, okay? Don't. Okay. Was not, wasn't. Okay. Were not, weren't, like this, weren't. Thank you. Thank you. Thank you, bro. Please, let's go. It's your turn. You can. Do you want to pronounce or not, Sujan brother? I don't understand. Please say again. Actually, do you want to pronounce all of them or not? Yes.
Okay, please past continuous. You can pronounce the past continuous column. I I was going to school. I wasn't going to school. Was I going to school? Wasn't I going to school? Why was I going to school? Why wasn't I going to school? You were going to school. You weren't going to school. Were you going to school? Weren't you going to school? Why were you going to school? Why weren't you going to school? He was going to school. He wasn't going to school. Was he going to school? Wasn't he going to school? Why was he going to school? Why wasn't he going to school? Thank you, Mr. Brother. And let's go for Miss Rejoana Himel. Yes, brother. Okay, so you can pronounce the future continuous. Thank you have given me this opportunity. You're most welcome. I will be going to school. I won't be going to school. Will I be going to school? Won't I going to school? Why will I be going to school? Why won't I be going to school? You will be going to school. You won't be going to school. Will you be going to school? Won't you be going to school? Why will you be going to school? Why won't you be going to school? He will be going to school. He won't be going to school. Will he be going to school? Won't he be going to school? Why will he be going to school? Why won't be going to school? Thank you, Miss Sister. And okay, let's go for Miss Prapti, please. It's your turn. Yes, I'm hearing. Okay, so you can pronounce the past continuous. Okay. I was going to school. I wasn't going to school. Was I going to school? Wasn't I going to school? Why was I going to school? Why wasn't I going to school? You were going to school. You weren't going to school. Were you going to school? Weren't you going to school? Why were you going to school? Why weren't you going to school? He was going to school. He wasn't going to school. Was he going to school? Wasn't he going to school? Why was he going to school? Why wasn't he going to school? That's all. Thank you so very much, Miss Prapti. And let's go for Mr. Mehdi Hassan. Yes, Bhaiya. Hello. Which column I pronounce? You can pronounce the future indefinite. Future continuous. Yeah. Okay. I'll be going to school. I won't be going to school. Will I be going to school? Won't be going to school. I will be going to school. Why won't I be going to school? You will be going to school. So Mehdi Hassan Bhaiya, you have also poor network and I don't know, some cut sound comes out from your microphone. I don't know. It's very embarrassing. Yeah, so that's why I muted you. Okay. So I'll come back to you later. And okay, MK Raihan, you're okay or not? Thank you, brother. Thank you, brother. Let's go. You can pronounce the future continuous. Yeah. Okay. I will be going to school. I won't be going to school. Will I be going to school? Won't. Why will you? You will. You won't be going to school. Won't you be going to school? Why will you be going to school? Why won't you be going to school? Okay, Mr. Bhaiya, আপনার same problem. আপনার voice গুলো আমরা broken word গুলো শুনতে পাচ্ছি, but not clear. You're not clear to us. And okay,
So I'm going to ask Miss Tanjila Rabbi Sauda, and you can pronounce present continuous. Yes, I am. I. I am going to school. I am not going to school. Am I going to school? Am I not going to school? Why am I not going to school? Why am I not going to school? You. You are going to school. You are not going to school. You are you going to school? Aren't you going to school? Why are you going to school? Why aren't you going to school? He. He is going to school. He isn't going to school. Is he going to school? Isn't he going to school? Why is he going to school? Why isn't he going to school? Thank you, Miss Sister. And okay, maybe you have got my point about all units on all continuous tenses. Okay, so Yes. you people can practice like this with all of the verbs. Okay, so you can change or you can convert the verb, like I'm doing the work, and I'm not doing the work, and am I doing the work, like this, and I'm walking on the street. I'm not walking on the street. Am I walking on the street? Or I'm telling the story. I'm not telling a story. And am I telling a story, like this? Okay. So you can change all of the verbs, no problem, and it will be better for your accent or better for your fluency. Okay. So let's move on to another segments. Miss Prapti, please help us. Okay, help us to move another page. Okay, right now we have the next segment, and our next segment is expressing thanks and gratitude. And first one, we are going to learn some expressions for expressing thanks to anyone, to others, to audience, to colleagues, to friends. Okay, so first one is thanks. It's actually normal. So thanks and sincere thanks. It's a very deep thanks. You can say sincere thanks, and thank you. It's a very casual thank you, and I'm in debt to you. Okay, আমি আপনার কাছে ঋণী, like this, and আমি কৃতজ্ঞ, like this. I'm in debt to you, and next one is I appreciate what you've done for me. Okay, so if anyone has done for you a good thing or good job or good help, then you can say I appreciate what you have done for me. Okay, so আপনি যেটা করেছেন সেটা খুবই ভালো লেগেছে এবং আমি এটাকে কি করি, appreciate করি. Appreciate, that means actually appreciate, গ্রহণ করা, মানে ভালোভাবে গ্রহণ করা, like this. And I'm grateful. আমি মহা খুশি কিংবা আমি মহা কৃতজ্ঞ, like this, and I'm grateful. You've been very helpful, and হ্যাঁ আপনি খুবই উপকারী কিংবা হেল্প করেন, হ্যাঁ এরকম আর কি. সাহায্যকারী। Sorry? সাহায্যকারী। Yeah, সাহায্যকারী. Thank you so very much. Okay, এই easy words গুলো আসলে আসে না সহজে মুখ দিয়ে. Okay, so I thank you from the bottom of my heart. Okay, you can also say to anyone, to your friends, to your father, to your mother, to your teacher, you can say I thank you from the bottom of my heart. It's very deep thinking. Okay, so and if you give me 1 lakh taka, then I can tell you I thank you from the bottom of my heart. Okay, because it's very fruitful. Okay, and actually sorry, same to you, bhaiya. Oh, you're very clever, sister, no problem. Okay, okay. I need a scooty, so I need that money. Okay, inshallah, one day will come, and I will definitely I will give you. Okay, no problem. And okay, and the last expression is that was very kind of you. And that was very kind of you. Okay, so that was very kind of you. এটা আপনার খুবই বদান্যতা বলা যায়, যে এটা আপনার খুবই সুন্দর বদান্যতা, কি যে একটা করে দেওয়ার মানসিকতা, কি উইদাউট এনি কন্ডিশন, যে কোনো স্বার্থ ছাড়া কিংবা কোনো শর্ত ছাড়া দেন কিছু করে দেওয়া. And after that you can say that was very kind of you. Okay, and responding to thanks, whenever
someone tells you that thanks, sincere thanks, thank you, I'm in debt to you, I appreciate what you've done for me. Okay, so you can respond to them like with these expressions, and you're welcome. First one is you're welcome, and don't mention, and it's my pleasure, and it's nothing actually. So anytime and not at all. That's all right. That's all right. Okay. So okay, casual, usually we can use don't mention, it's my pleasure, okay, or anytime, and that's all right, or you're welcome. Okay, so who want to pronounce all of them, all of the expressions here? May I have a question? Okay, please. Can I say pleasure is always mine? Of course you can say the pleasure is always mine. Okay, you can Thank say, no problem. Thank So thank you so very much. And okay, Miss Prapti, please pronounce all of them. Hello. Yeah, I'm hearing you. Okay, please pronounce all of them. Thanks. Sincere thanks. Thank you. I'm indebted to you. I appreciate what you have done for me. I'm grateful. You have been very helpful. I thank you from the bottom of my heart. That was very kind of you. Responding to thanks. You're welcome. Don't mention. It's my pleasure. It's nothing. Anytime. Not at all. That's all right. Thank you so very much. And let's go for Mr. Shujon from Prothom Alo Bondhushava. Mr. Brother. Yes. Pronounce all of them, please. Thanks, sincere thanks, thank you. I am indebted to you. I appreciate what you have done for me. I'm grateful. You have been very helpful. I thank you from the bottom of my heart. That was very kind of you. Welcome. Don't mention. ওকে ভাইয়া, প্লিজ সুজন ভাইয়া, আপনার ফোন থেকে সেম আওয়াজগুলো এখনো আসছে। ওকে, খুব হার্ডলি আমাদের কানে আঘাত করছে সেটা। That's why I've muted you. Okay, so let's go for Mr. Jahid from Satkira. Okay. In depth. Okay. Mm. Okay, thank you so very much, Mr. Brother. And Miss Tanjina Mishi, please. Yes, brother. Let's go. Thanks. Sincere thanks. Thank you. I'm indebted to you. I appreciate what you have done for me. I am grateful. You have been very helpful. I thank you from the bottom of my heart. That was very kind of you. Then responding to thanks. You are welcome. Don't mention. It's my pleasure. It's nothing. Anything. Anytime. Sorry. Anytime. Not at all. That's all right. Okay, bhaiya. Thank you so very much. Thank you so very much, Miss Sister. And Mr. Mujahid Ali. Okay, Brian. Give me a chance. Expression. Thanks. Sincere thanks. Thank you. I am indebted to you. I appreciate what you have done for me. I'm grateful. You have been very helpful. I thank you from the bottom of my heart. It was very kind of you. Responding to thanks. You are welcome. Don't mention. It's my pleasure. It's nothing. Anytime. Not at all. That's all right.
Okay, Bhaiya. Thank you so very much, Bhaiya, and thank you. Okay, so let's go for Miss Eva. Thank you, Bhaiya. Thanks, sincere thanks. Thank you. I am indeed to you. I appreciate what you have done for me. I am grateful. You have very helpful. I thank you from the bottom of my heart. That was very kind of you. You are welcome. Don't mention. It's my pleasure. It's nothing, anything, not at all. That's all right. Thank you so very much, Miss Sister, and let's go for Mr. Mehdi Hassan from CE. Assalamualaikum, Bhaiya. Can you hear me? Can you hear me? Yes, brother, we can hear you. Okay. Expression. Expressing thanks and gratitude. Thanks. Sincere thanks. Thank you. I'm indebted to you. I appreciate what you have done for me. I'm grateful. You have been very helpful. I thank you from the bottom of my heart. That was very kind of you. Responding to thanks. You're welcome. Don't mention. It's my pleasure. It's nothing. Anytime. Not at all. That's all right. Thank you. Thank you so very much, Mr. Brother, and let's go for Miss Tanjila Rabbi Sauda, please. Yes, Bhaiya. Thanks. Let's go. Sincere thanks. Thank you. I am indebted to you. I appreciate what you have done for me. I am grateful. You have you have been very helpful. I think you from I thank you from the bottom of my heart. That was very kind of you. Responding to thanks. You are welcome. Don't mention. It's my pleasure. It's nothing. Anytime. Not at all. That's all right. Thank you so very much, Miss Sister, and let's go for Rejoana Himel. Yes, brother. Uh, yeah. Expressions. Thanks. Sincere thanks. Thank you. I am indebted to you. I appreciate what you have done for me. I'm grateful. You have been very helpful. I thank you from the bottom of my heart. That was very kind of you. Responding to thanks. You're welcome. Don't mention. It's my pleasure. It's nothing. Anytime, not at all. That's all right. Thank you, brother. Thank you, sister. And we have last participants for this segment, and she is Eva. You have raised your hand. So, do you want to pronounce all of them, or do you have any question? Which one? Sorry, Bhaiya. Sorry for what? I pronounce Okay, before. you've pronounced already. Okay. So, thank you. Mistake, And Bhaiya. no problem. No problem. It's okay. And Jahid from Shatkira. Do you have any question, brother? Okay, please. Okay. That's all. Thank you so very much. Okay. So, okay, Miss Prapti, please let's move on to another segment. And okay, we have MD Munirul Islam. Brother, you are the greatest silent participants. Why? MD Munirul Islam.
So, okay, in this segment, we have actually 5 commonly used idioms, and first one is bend over backwards. Bend over backwards. Okay, খুব কঠোরভাবে চেষ্টা করা, and just have a look on the example here. And he bent over backwards to please his new friend, but he never seemed satisfied. Okay, so bend over backward, that means খুব কঠোরভাবে চেষ্টা করা. We can say I bend over backwards to please my friend, or I bend over backwards to pass my exam, and you bend over backwards to get the money. Okay, so এইভাবে আপনারা বলতে পারেন যে okay, in the meaning of the example is he bent over backwards to please his new friend. সে তার নতুন বন্ধুকে সন্তুষ্ট করার জন্য খুব কঠোরভাবে চেষ্টা করেছেন, but he never seemed satisfied. কিন্তু তাকে কখনো সন্তুষ্ট মনে হয়নি. Okay, so second one is cut it out. Cut it out. Okay, you can say cut it out. So খারাপ কোনো কিছু বন্ধ করে ফেলা, but not ভালো কিছু, কেমন? So cut it out, and that noise is really annoying. Cut it out. এই হইচইগুলা খুবই বিরক্তিকর, just বন্ধ করে সব, like this. And number 3, okay, capital punishment. Capital punishment, that means মৃত্যুদণ্ড or সর্বোচ্চ শাস্তি. Okay, so in this sentence, in this example, actually we have 2 examples here. First statement is capital punishment should be stopped, or capital punishment should be executed. Executed means কার্যকর করা. Okay, so capital punishment should be stopped, মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করা উচিত, or capital punishment should be executed, মৃত্যুদণ্ড কিংবা সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকর করা উচিত. Which one is correct, everyone, brothers and sisters? So actually, you are in which side? I mean, capital punishment should be executed. Okay, that's good. And number 4, above board. Okay, she knows it shouldn't be kept a secret. Okay, সে জানে এটাকে গোপন রাখাটা উচিত হবে না. She wants to keep everything above board. সেগুলো সে সবগুলোকে মানে বৈধ কিংবা ওপেন, মানে গোপন না করে প্রকাশ করা আর কি. above board, that means প্রকাশ করা কিংবা বৈধ, কেমন? So সে সবগুলোকে, she want to keep everything above board, সে সবগুলোকে প্রকাশ করেই বৈধ করতে চায়. Okay, so it's like this. And number 5, across the board, সব মিলিয়ে বা সর্বসাকুল্যে. Okay, the company had successful year. All salaries were increased by 10% across the board. Okay, so the company had a successful year. এই কোম্পানিটির একটি সফল বছর ছিল গত বছর, and all salaries were increased by 10%. প্রত্যেকের বেতন 10%, সর্বসাকুল্যে 10% বেড়েছে. So okay, we've completed this segments, and I hope you've got my point about commonly used idioms. And if you have any kind of question, please raise your questions again, or tell me your doubt. Have you any doubt, everyone? I don't have that. Okay, you have no doubt. Thank you. And anyone else? No, maybe not. Okay, so let's move on to another segments here. Miss Prapti, please, let's go for silent letters again. Silent letters. So today we have a lot of silent letters here, and right now I'm going to pronounce all of them, and just listen to me carefully and repeat after me. Okay, so silent B. First one, silent B. Bomb, climb, comb, cram, death,
doubt, dumb, lamb, limb, numb. Okay, and silent T, butcher, castle, Christmas, fasten, hustle, listen, match, mortgage, nestle, often. And the silent H, okay, ghost, honest, hour, mechanic, rhythm, shame, or school, or what, when, where. So silent K, knee, new, knickers, knife, night, knit, knitting, knob, knock, knot. And silent double E, answer, sword, two, hole, rack, wrap, wrist, wrinkle, rack, and ran. So I'm going to ask you to Mr. Brother, I have some question. Okay, sister, please raise your question. What is the meaning of butcher? Silent Butcher, or which one, bro? Butcher. What is the meaning Butcher. of Okay, butcher, that means some kind of a pot. Okay, যেমন আপনি হয়তো এটাকে কলসি টাইপের কিছু একটা বলতে পারেন, যে মাটির যে কলসিগুলো পাওয়া যায়, রাইট? Okay. Then mortgage? Mortgage, that means লোন নেওয়া, লোনের বাড়িঘর ক্রয় করা, ওকে, কিংবা Then what is the meaning of rack and wick? sorry, Rack and wick. Okay, rack and rack, that means আপু এই যে যেটা আমরা rack ব্যবহার করি, যে বই-টই রাখার যে rack. Okay, I understand. Plastic. Which one? Wick. W-R-E-C-K. Okay, W-R-E-C-K, rack. Yeah. Okay, it's actually not rick, it's called rack. Okay. And that means disastrous, you can say destroy. Okay, rack means destroy. Yeah, not, yes, ধ্বংস কিংবা নষ্ট করে ফেলা, like this. And the last one? Last one is W-R-E-N. Sorry, sister, actually the okay, W-R-E-N. Okay, so just give me 1 second, actually I have to check it. Okay. Okay. And ক্ষুদ্র ডানাওয়ালা পক্ষী বিশেষ দেখাচ্ছে। Wow, that's great, actually, thank you. Who গায়ক said? পক্ষী বিশেষ তাহমিনা। Okay, Tahmina, please, thank you so very much. And okay, you're welcome, bhaiya. Okay, May I ask a question? Okay, please. After silent K, it's always N. After silent K. The K. letter Always N. Okay. N. Yeah, sister. Yeah, of course. Okay, thank you. Thank you. Any questions? Any questions from anyone, brothers and sisters? Brother, what is the meaning of nam? Nam, which one, sister? K. Nam, which one? Nam means. Sorry, L. Last one. Nam. Lamb. N-U-M-B.
আচ্ছা আমি নাম দুই তিনজনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ওকে সিস্টার, আমাকে একটু বলেন যে কোন কোন সারিতে সেটা একটু বলবেন কি? এইচ সাইলেন্ট অর ঠিক? হ্যালো, NUM ওকে, নাম মানে মানে অবশ হয়ে যাওয়া কিংবা লাইক দ্যাট মেবি, আই ডোন্ট নো, জাস্ট লেট মি চেক ইট। নাম মিন্স অবশ কিংবা ওই যে আরেকটা আছে শিরা উপশিরা কিংবা নাম। ওকে, জাস্ট সিস্টার লেট মি চেক দিস। ওকে, and নাম, yes, অবশ হয়ে যাওয়া, that means অবশ, yeah, I'm correct. So and in the silent H, the number is 1, 2, 3, 6 number. SCHEME. H S C HEME. 6-1. 6-1. 6 number. 6161 SSCH, right? Yeah. That means Yeah, I actually know. you can say something, you're thinking like this, your plan, you can say your plan, your পরিকল্পনা। yeah, that's the correct meaning, yeah, পরিকল্পনা কিংবা thinking করা, চিন্তা করা, like this. Okay sister, Okay. Thank you. Thank you so much. thank you so very much. And ভাইয়া আমি এটার মিনিং ষড়যন্ত্র পেলাম। কোনটার মিনিং? shame Shame, yeah, ষড়যন্ত্র বা ফন্দি। yeah, yes, that's also right, yeah. So bad পরিকল্পনা কিংবা good পরিকল্পনা যেটা আমরা বলি আর কি, bad plan or good plan, like this. It's either bad or good, yeah. Yep. Like this. And okay, so everyone, আপনাদের যেটা করতে হবে, এই যে সাইলেন্ট লেটার্স গুলো দিয়ে আপনাদের একটা কাজ করতে হবে, এগুলা উচ্চারণ করবেন বড় করে, এন্ড এগুলার মিনিং গুলো একটু খুঁজে আপনারা লিখে ফেলবেন, কেমন? সেটা সবচেয়ে ভালো হয়। ওকে ভাইয়া। Okay everyone, এটা হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক। So let's move on to হ্যালো হ্যালো সুমন ভাই। hello brother, please tell me who want to ask me questions or anything. Hello. Okay, so Miss Prapti, maybe you people have no questions about this segment, and let's move on to another segment. Miss Prapti, please. Okay. It's our homework and practice. Next page, administrator, boss, or manager. This page, okay. So all of them are confusing word, okay? Confusing word, administrator, boss, and manager. You can read the page, okay? So I'm going to read the page. A manager is somebody who has a level of control and responsibility over other people in a company or organization. So, for example, in a small clothing store, the salespeople would be responsible for selling clothes and helping customers, and the manager would be responsible for making the salespeople schedule, organizing the stores, finances, training new salespeople, and resolving the problems among the employees. Okay. So আপনারা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন এটার অর্থটা কি। ম্যানেজার হচ্ছে কিছু মানুষের যে দায়িত্বে থাকে, কন্ট্রোল পাওয়ার থাকে যার,
যার দায়িত্ব অনেকজন মানুষের দায়িত্বগুলো যার উপর বর্তায় কিংবা যার উপর দায়বদ্ধ থাকতে হয়, okay, that's called actually manager. Okay, manager তাকেই বলা হয়, একটা ব্রাঞ্চের দায়িত্ব থাকে ম্যানেজার দায়িত্ব। Okay, so এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, একটা ক্লথ স্টোর, ছোট একটা কাপড়ের দোকানে যে এমপ্লয়ি যারা আছে, সেলস পিপল যারা থাকবে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা কাস্টমার্স কে হেল্প করবে কিংবা ওখানে দোকানে হেল্প করবে, হ্যাঁ, কাপড় বিক্রি করতে। বাট তাদের আরেকটা দায়িত্ব, তারা দায়বদ্ধ কার কাছে? একজন ম্যানেজারের কাছে, হ্যাঁ, যে ক্যাশিয়ার কিংবা ক্যাশের মধ্যে বসে থাকে। এটা হচ্ছে একটা ক্লদিং স্টোরের এক্সাম্পল। বাট আপনি যদি দেখেন একটা ব্যাংকে অ্যাকচুয়ালি ইন এ ব্যাংক হ্যাজ আ 2 or 3 ম্যানেজার। ওকে, প্রধান একজন ম্যানেজার থাকেন, সেকেন্ড একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থাকেন। ওকে, সো এরকম 2-3 জন থাকতে পারেন। সো স্টেপ বাই স্টেপ যায় আর কি ম্যানেজারের মধ্যে, কেমন, যার কাছে যে হচ্ছে হেড অফিসের প্রতি রেসপন্সিবল, যে হেড অফিসকে তার জবাবদিহি করতে হবে। ওকে, সো তাকেই ম্যানেজার বলি আমরা সাধারণত। একটা ব্রাঞ্চের দায়িত্বে যে থাকে, তার আন্ডারে অনেকগুলো কাজ করতে পারে তার সাথে। So the word boss, okay, boss simply refers to the person above you in the company hierarchy. Okay, and let's say we have a company with president, vice president, and director, manager, and employees. Okay, so president, vice president এখানে যেগুলো দেওয়া হয়েছে, একদম নিচের যেটা এমপ্লয়িজ এর বস হচ্ছেন ম্যানেজার, রাইট? আবার ম্যানেজারের বস হচ্ছেন ডিরেক্টর, আবার ডিরেক্টরের বস হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, আবার ভাইস প্রেসিডেন্টের বস হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট। এখানে সো পদাধিকার বলে যে যার উপরের স্থানে অবস্থান করেন তাকে আমরা বস বলি, কেমন? ইফ ইউ আর ওয়ান অফ দ্য এমপ্লয়িজ দেন দ্য ম্যানেজার ইজ ইউর বস। ওকে, সো এখানে সেই ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয়েছে, যেমন so you can read this page after the class, no problem, for better understand. Okay, so Miss Prapti, please let's move on to another. Okay, administrator. Okay, আমরা এই পেজের একটু লাস্টের দিকে যাব, প্লিজ। Confused, হ্যাঁ, administrator. An administrator is simply a person who does administrative work, working with documents, paperwork, information, and data. Okay, so একটা কোম্পানিতে ডকুমেন্টস নিয়ে যে কাজ করে কিংবা কাগজপত্র যে নাড়াচাড়া করে কিংবা দেখাশোনা করে কিংবা ইনফরমেশন, তথ্য উপাত্তগুলো যে দেখাশোনা করে, যার আন্ডারে থাকে, যার দায়িত্বে থাকে, তাকেই আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলবো। ওকে, সো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকচুয়ালি যে কেউ হতে পারে, এনিওয়ান ক্যান বি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। যেমন একজন ম্যানেজার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, কিংবা একজন ডিরেক্টর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা কাজের ভাগ আর কি। ওকে, সো এখানে আরেকটা বিষয় দেওয়া আছে, লাস্ট লাইন, or an administrator can simply be a regular employee. অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কিন্তু রেগুলার এমপ্লয়ির মতোই হয়। তার কিন্তু কোনো একদম হাই লেভেল কিংবা একটু নিচু লো লেভেলের এরকম কোনো পর্যায়ে থাকে না। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে, and I hope you've got my point, or you've got what is administrator, what is boss, and what is manager also. So if you have any kind of questions, please ask me right now. Hello, brothers and sisters. Yes, Bhaiya. হ্যাঁ ভাই, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন, বাট নট Brother, বেঙ্গলি। I have a Okay, please. brother, we you in our previous page we pronounce silent words. So my question is this British uh, British pronunciation or anything? সরি ভাই, আমাদের সাইলেন্ট লেটার্স গুলো হচ্ছে কি ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশন অর আমেরিকান প্রনাউন্সিয়েশন, এরকম? এই প্রশ্নটা কি এরকম ছিল? Yeah. Yes, ওকে, brother. ওকে ব্রাদার, ইটস অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান। Oh, that's why usually British pronounce often. That's why I asked this question, because here we can see that
we can see this open. ওকে ভাইয়া, আমরা হচ্ছে সাইলেন্ট লেটার্স গুলো অ্যাকসেন্টের জন্য আসলে শিখিনি। সো আমরা এটা জাস্ট জানা যে কোন শব্দে কোনটা কি মানে সাইলেন্ট থাকতে পারে। হ্যাঁ, So, এই বিষয়টা একটু জানার জন্য আমরা এগুলা দেখেছি। হ্যাঁ, এগুলো আমরা অ্যাকসেন্টের জন্য না। আমি তো আসলে আমাদের অ্যাকসেন্টের ক্লাসগুলো আমরা করে ফেলেছি। নাম্বার 1, 2, 3 and 4 এই চারটা ছিল আমাদের অ্যাকসেন্টের উপর 5। এই যে এখন আমরা যেগুলো পড়ছি, হিয়ার টু প্রনাউন্সিয়েশন লাইক আমেরিকান অর ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশন। ওকে, সো দুটোই কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করছি। হ্যাঁ, আমাদের অজান্তেই। ঠিক আছে। সো কিন্তু আমি যেই লিস্টটা এখানে দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমেরিকান প্রনাউন্সিয়েশনে, যে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে এই লেটার গুলো সাইলেন্ট থাকে। বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া? Yes, brother. Understand. ওকে, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। এন্ড ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? যদি না থাকে, আই এম গোইং টু এন্ড টুডেস সেশন। ইয়া, মেবি No, নাই। bhaiya, ওকে no ওকে, questions. আচ্ছা, এবার আপনাদেরকে আরেকটা রিকোয়েস্ট করি যে আমাদের শুক্রবার আগামী কালকে একটা কম্বাইন ক্লাস আছে। সো এই কম্বাইন ক্লাসের জন্য একটা ছোট্ট ছোট্ট গল্প আপনারা মুখস্থ করে নেবেন ইংলিশে, কেমন? অ্যাকচুয়ালি যেটাই আপনাদের ভালো মনে হয়, এই ধরনের কিছু হতে পারে ক্লাস 1 এর একটা ছোট শর্ট স্টোরি, হতে পারে ক্লাস 2 এর একটা শর্ট স্টোরি, হ্যাঁ, হতে পারে একটা জোকস, হতে পারে একটা পোয়েম, ওকে, হতে পারে একটা সং, ওকে, যেটাই পারেন সেটা ইংলিশে একটু ক্লিয়ার করে নেবেন। আগামীকাল বিকেল 3টায় ইনশাল্লাহ আমরা যখন কম্বাইন ক্লাসে একত্রিত হব, তখন আমি আসলে আপনাদেরকে প্রশ্ন করব এই বিষয়গুলো নিয়ে। হ্যাঁ, বলতে হবে আপনাদের, গানও কেমন? হবে ভাইয়া? হ্যাঁ ভাইয়া, যে যেটা পারেন। ওকে, Okay, সব thank হবে ভাইয়া। Okay, so if you want to make a description about any kind of domestic animal, about interesting animal, you can say to us. Okay, no problem. Thank you. Thank you. হ্যাঁ, আপনি যদি কোনো ডেসক্রিপশন দিতে চান আপনার অ্যানিমাল ইয়া নিয়ে, তাহলে আপনি দিতে পারেন। কিংবা না ভাইয়া, তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে। থাক, না এটা বাদ। না, বড় হয়ে যাবে সমস্যা নেই। আপনি কাজ করতে পারেন যে এমন একটা এক্সেপশনাল অ্যানিমাল আপনি চুজ করলেন যেটার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানি না, কেমন? এই ধরনের অ্যানিমাল আপনি ডিসক্রাইব করতে পারেন। হ্যাঁ, তো এটা বললাম। আপনি একটা পাতা নিয়ে, একটা রূপক অর্থে একটা পাতার জীবন কাহিনী আপনি আমাদেরকে ইংলিশে শেয়ার করতে পারেন। ওকে, কিংবা একটা জুতো, এক জোড়া জুতো, হ্যাঁ, পেয়ারস অফ শুজ, হ্যাঁ, এটা কিভাবে একটা নতুন জীবন পায় মেশিনের মাধ্যমে, কিংবা একজনের পায়ে ঘষতে ঘষতে এটা কিভাবে তার জীবনটা হারায়, এই বিষয়গুলো আপনারা সিম্পলি ডিসক্রিপশন করতে পারেন, ডিসক্রাইব করতে পারেন আমাদেরকে ইংলিশের মাধ্যমে। ঠিক আছে? তো এই যে ইন্টারেস্টিং বিষয়গুলো, খুব সাধারণ বাট ইন্টারেস্টিং, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলোকে আপনারা ফোকাস করতে পারেন ফর ফ্রাইডেজ ডিসকাশন। ওকে, তো আশা করছি 3 p.m. 3 p.m. sharp. Yeah, that's right. 3 p.m. sharp. Okay, bhaiya. Sounds So interesting. thank you so very much for joining today's class with me. And you people are so Thank much you, Bhaiya. lovely, you know. And first Pleasure is okay. always mine. Thank you. Yeah, thank you so very much, sister. And I hope you will do better in your life and your future. Okay, আরেকটা বিষয়, আমাদের আজকে 8 নাম্বার ক্লাসে শেষ, রাইট? জি। 8 নাম্বার ক্লাসে শেষ। আমরা দুটো ক্লাস করব হচ্ছে জাস্ট টুকটাক দিয়ে একটা বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে পারবো এই দুটো ক্লাস, আগামী দুটো ক্লাসে। এরপর থেকে আমাদের 11 নাম্বার ক্লাসের পর থেকে, দ্যাট মিনস 11 নাম্বার ক্লাস থেকে, তো আমাদের একটা শব্দ বাংলায় ব্যবহার আমরা করব না, কখনো ভুলেও করব না। এবং প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা একটা শর্ট স্টোরি এবং একটা ছোট্ট স্পিচ আমাদের দিতে হবে, কেমন? মানে আমরা সবার সামনে 1 মিনিট কিংবা 1.5 মিনিট কিংবা 2 মিনিটে সময় পাবেন। ছোট ছোট আপনারা গল্পগুলো বলবেন কিংবা ছোট করে একটা বক্তব্য রেডি করবেন প্রতিটা ক্লাসে, কেমন? 10টা ক্লাসের জন্য 10টা। আর হ্যাঁ, যে আমাদের আমাদের টোটাল 20টা ক্লাস, তাই তো? জি ভাইয়া, 20টা ক্লাস হবে। সো 21টা ক্লাস হবে ভাইয়া। লাস্ট যে 21 নাম্বার ক্লাসটা হবে আপনাদের পরীক্ষার জন্য, কেমন? আপনাদেরকে মৌখিক কিছু পরীক্ষা নেওয়া হবে। আমি থাকতে পারি, স্যার থাকবেন, তারপরে মৌসুমী আপু থাকবেন, দেন আরো 4-5 জন
থাকবেন হয়তো একসাথে, দেন আমরা আপনাদেরকে প্রশ্ন করব, আপনারা অ্যান্সার করবেন ইংলিশ টু ইংলিশ। ওকে, তো হ্যাঁ, এটার জন্য আপনারা প্রস্তুতি নেন। বাট আগামী 10টা ক্লাসের জন্য হচ্ছে 10টা শর্ট স্টোরি কিংবা আপনার লাইফ ইনসিডেন্টস কিংবা আপনার অতীতের কাহিনী কিংবা আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিংবা প্রেজেন্ট অকারেন্স, হ্যাঁ, সবকিছু আপনি মেনশন করতে পারেন, বাট ইংলিশে করতে হবে, কেমন? ভাইয়া, I have a question. ওকে ভাইয়া, প্লিজ। After 10th class there will held a exam, but examটা আসলে মানে কিভাবে হবে, মানে কি থাকবে সেটা কি আগামী আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপু 20 নাম্বার ক্লাসের পর আমাদের 20 নাম্বার ক্লাস যেটা থাকবে, ওটার পরে হচ্ছে 21 নাম্বার ক্লাসে, হ্যাঁ, আপনাদের পরীক্ষা হবে। যেহেতু ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ইউ আর গোইং টু বি সার্টিফাইড বাই প্রথম আলো বন্ধুসভা স্পোকেন ইংলিশ কোর্স, রাইট? Yeah. সো এই জন্য হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে। সো এই পরীক্ষায় আপনাদের উত্তীর্ণ হতে হবে, দেন আপনারা ইউ উইল গেট দ্য সার্টিফিকেট। ওকে, সো পরীক্ষাটা হবে মৌখিক পরীক্ষা, কেমন? লিখিত কিংবা অন্য কোনো পরীক্ষা হবে না, মৌখিক পরীক্ষা হবে। আর মৌখিক পরীক্ষায় আপনার জন্য হয়তো 5টা সেগমেন্ট থাকতে পারে, যেমন একটা হবে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, আপনি কিভাবে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবেন, তারপরে আপনি কিভাবে আপনার ফিউচার প্ল্যান আমরা শুনতে চাইবো হয়তো, তারপরে এই যে প্রথম আলো বন্ধু সবার যে কোর্সটা, এটার বেনিফিশিয়াল সাইড গুলো কি কি ছিল, দেন এটার যে একটু অপকারিতা কি ছিল এটার, হ্যাঁ, তারপরে আপনার কিভাবে আপনি করোনা প্যান্ডেমিকের সময়গুলোকে আপনি কিভাবে প্রোডাক্টিভ করেছেন, সো এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আমরা করতে পারি। লাইক মিন্স ভাইবা, one kind of ভাইবা। জি ভাইয়া, ভাইবার মতো করেই হবে। ওকে, সো সবাই উপস্থিত থাকবে, সবার সামনে বলতে হবে আমাদেরকে, কেমন? মানে আমরা সবার সামনে আপনাদেরকে নাম ধরে ধরে প্রশ্ন করব, আপনারা উত্তর দিবেন, ঠিক আছে? জি ভাইয়া, বাট ভাই আমরা যে কোর্সে যেগুলো পড়তেছি এ থেকে কি কোনো কোশ্চেন থাকবে, মানে সরাসরি? না ভাইয়া, সরাসরি কোনো প্রশ্ন থাকবে না। ওকে, সরাসরি থাকলে আপনারা সবকিছুই তো পারবেন। ওকে, সো আপনাদের একটু আটকাইতে হবে না। থাকতেছে ভাইয়া, ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ, এটাই তো সরাসরি থাকতেছে। ওটা থাকতেছে, বাট এই যে আপনাদের যেটা দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, ভাইব স্টাইলে থাকবে। এটা এখানে যে স্টাইলে দিয়েছি ওরকম থাকবে না, কেমন? বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, কারণ এখানে তো আমরা কি হবে ভাইয়া? ফেল করাটা তো টাফ আপু, জীবনে শুনে আসছি ফেল করা টাফ, সো ফেল করবেন না হয়তো। ভাইয়া কোনো গ্রেড সিস্টেম থাকবে? অবশ্যই গ্রেড সিস্টেম থাকবে ভাইয়া। ওকে ভাইয়া, তখনও তো ক্যামেরা অফ থাকবে তাই না? না না, ক্যামেরা অন থাকবে ভাইয়া, সবার ক্যামেরা অন থাকবে। মানে তখন ভিডিও কল আসতে হবে? হ্যাঁ, তখন ভিডিওতে আসতে হবে আমাদের 21 নাম্বার ক্লাসটা, এবং আগামী কালকে যে শুক্রবারে যে ক্লাসটা, এটাতে ভিডিও আমাদের ক্যামেরাটা অন করতে হবে, কেমন? অন করে আমরা ফেস টু ফেস কথা বলবো। ওকে, সো এটা আপনারা মাথায় রাখবেন। আমরা 1 সপ্তাহ ধরে অডিও ক্লাস করি, মানে উইদাউট ক্যামেরা। তো শুক্রবারে যেটা আমরা আড্ডা দিব, আগামী শুক্রবার মানে প্রতি শুক্রবারে তো ক্লাস না, এটা তো হচ্ছে আমাদের শিডিউলের বাইরে একটা আড্ডা, কেমন? ইংলিশ আড্ডা। সো আমরা ফেস টু ফেস কথা বলার জন্যই কিন্তু শুক্রবারে কানেক্টেড হই, ঠিক আছে? সো ওই ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে হচ্ছে আমরা আগামী কালকে 3টা বাজে কানেক্টেড হব, ঠিক আছে এভরিওয়ান? জি ভাইয়া। Okay, thank you so very much. Okay, bhaiya, Allah Hafiz and bye-bye and have a good night. And okay, Allah Hafiz. আচ্ছা, আরেকটা বিষয় এখানে মেনশন করা দরকার, আমাদের প্রাপ্তি আপু, okay, the youngest sister of us, okay, so she did a great job for all of us, okay, so এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখতে, উনি কিন্তু খুব যত্ন সহকারে আমাদের জন্য স্ক্রিনটা শেয়ার করেছিলেন। ওকে, হ্যাঁ, তো ওনাকে জাস্ট হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ দিয়াম রাখা। সো আই ওকে, না ভাইয়া এবং আপু, I thank you from bottom of my heart, you can say. Okay, I thank you from bottom of my heart, Prapti apu. Yeah, so Prapti, thank you so very much, and you're such gorgeous. Okay, so thank you all. Okay, that's great actually. Thank you so much and assalamu alaikum. Okay, wa alaikum assalam and assalamu alaikum wa rahmatullahi everyone. Good night. Good night. Good night, brothers.